Apako kod Yesu Kristo jore mag wuora kamoro amora muwinje dwonda. Jomoko winja YouTube channel ka, jomoko winja WhatsApp, jomoko winja in any source. Samoro winja ka in e Kenya kata in oko mar Kenya. Daher marwaki e YouTube channel ka. An owadu Pastor Bernard Ondiek, ajawuod Kisumu nya era. Yesu Kristo en jawarna. Sama winjo video audios gi, to please play the subscription bell, subscribe kata die notification bell mondo ruodhwa ogwedho kodi kaachiel. Kao kamano, adwa mondo mi apuonje topic moro matin miluongo ni duogo ir Yesu, duogo ir Nyasaye, lokruok kasi duogo kuom Nyasaye. Bro konyora kod muma mar jong'ad bura auchiel mabro somo almost all, abo tiyo kode te. Eka bang'e natiye kod mumbe moko manok kaka Jeremia 6:10. Abro tiyo kod Jeremia 8:4 nyaka 8. Bende abro tiyo kod Isaya 6:18. Abro tiyo kod Fweny 2:3 nyaka 5. Bende abro tiyo kod Petro 2:3 matindo 9. Maga bro konyorago mondo mi med winja matut kuom wach madana puonjie kawuono. Nikech ei muma kanyo mobro fwenye ni to ere kaka chandruok donjo kuom jo Nyasaye. To ang'o ma Nyasaye wacho kokalo kuom wachni. Bende abro tajo Zaburi 81 matindo 13. Kao kamano to adwaro mondo mi wasom kodi muma straight away e nying Yesu ma Janazareth. Amen, amen, amen. Som koda muma mar jo ng'ad bura auchiel. Jo ng'ad bura auchiel abro chaka achiel tabro tieke tika te. Abro some very fast ke story mada puonjora ni kanyo. Nyasaye mrugodho wadwa Anthony sech sae matino niga gombo winjo kitime neno kama Nyasaye nogoli kija Islam to duogi kuom Kristo. Unge wach thuolo boro chimo ne tim neno. Wasom jo ng'ad bura. Timbe mag jo Israel nochako bedo maricho e nyim Ruoth Nyasaye mino chiwo gi lwet jo Midian kuom higni 7. Jo Midian nothung'ogi ahinya omiyo nochunogi ni nyaka gipondi kuonde madinye kor gode kod kuonde motimo rogo gi kuonde moko ma ginyalo geng'ore. Pile kane jo Israel osechuo to jo Midian gi jo Amalek kod ogendini moko moa yo wuok e chieng' ne biro monjogi. Ne giguro hembgi e piny jo Israel kendo ne giketho cham nyaka mbap Gaza ma ok giweyo e gimoro amora mane jo Israel nyalo konyorego kaka rombo kata dhiang' kata kanyna. Ne gibiro gi jambgi kod hembegi kendo ne ging'eny mana kabonyo kane oriwgi gi ngamia mane gin go, to ne ging'eny mokadho kwana. Ne gibiro e pinyno mondo gikethe cham. Kamano jo Midian nomiyo jo Israel obedo modhier, mi jo Israel noywak ni Ruoth Nyasaye mondo konygi. Wabro dhi kode matin kamano. Abro somo mano te nyaka tieki. Wach madana wuoye gotieno en wach mamiyo topic mar duogo ir Nyasaye. Duogo ir Nyasaye. Tini ng'ato lokore to duogo ir Nyasaye. Abro konyora kod mumbe kadha kabisa nikech sama ng'ato puonjo to anyalo tiyo kod mumbe moko dabal mondo mi yud kaka iwinja maber. Agoero kamano ne wadwa Anthony mosechiko chor kod ngimane te mana kaka ndiko malo kanyo no. Asewacho everything male text mandiko malo kanyo no. Nyasaye ogwedh ji te. Wach madana puonjwe kawuono en duogo kuom Nyasaye. Ana konyora kod muma ma jo ng'ad bura. Muma ni leronwa weche moko kagi mondo gichike iti malong'o ng'at Bwana. Ni kinde mana jo Israel osekoso e nyim Nyasaye, Ruoth noweyogi e lwet jo Midian. Muma nochako wachre timbe jo Israel nochako bedo maricho e nyim Ruoth Nyasaye mi nochiwo gi lwet jo Midian kuom higni 7. Tena ni Ruoth nochiwo gi e lwet jo Midian kaka kum, kaka punishment bang' kethogi kata bang' timo timbegi maricho. Nyasaye noketogi e lwet jo Midian kuom higni 7. To sama jo Midian ne ni kuomgi, ok ne jo Midian yweya. Noketgi e lwet jo Midian koro giyweyo kucho gimong'o to gichamo bread and butter. No.
Verse 2 wacho jo-Midian nothung'ogi ahinya manochunogi mondo gipondi. Tere nen lweny, nen ger, nen sand marach manochuno jo-Israel mondo mi opondi kuonde madinye koro gode, kendo mondo gipondi nyaka kuonde moko motimo rogo, kuonde mantie buche. Gipondi kuonde moko ma gik moko nitie manyalo geng'ogi mondo kik jo-Midian negi. To kata ne gipondo kamano, andiko wacho ni pile kane jo-Israel go osechuoyo, ne gisepuro ma gipidho cham e puodho, jomoko pidho mogo, jomoko bando, jomoko bel, gik ma gigeno ni ka kinde ochopo to gibiro konyore go. Kaka ung'eyo ni kinde masani pur e chiemo, ka ng'ato ok pur to onge kaka dokonyre. Jo-Israel be notemo kaka dhano temo. Kata kamano andiko wacho ni kinde mane gisechuoyo to jo-Midian gi jo-Amalek kod ogendni mamoko manoyudo oseketgi e lwetgi bang' ketho ne Nyasaye ne monjogi, kendo jogi noguro hembegi e piny jo-Israel, ok ne gidhi kata mabor. Kanye kama ne gibere ringo to useringo ma uponde rogo, ringo to ringo mupondo kuonde mugeng'orue. Kata kamano ok ne giwuok, ne gigo mana kom piny kanyo, ka giketo hembegi kanyo endo, girito mondo mi uwuogi, mondo mi upithi. Kata ka upitho gotieno ka ogine ka ginindo, lakini sama cham kobro ti, ndiko wacho niya, negiguro hembegi e piny jo-Israel, kendo ne giketho cham mane jo-Israel osepidho chakre kuma nochakore nyaka mbap Gaza, ma ok giweyo gimoro amora mane jo-Israel nyalo konyorego kata matin. Tendo ni gima ne gitemo timo ka en niya, kata ka gipondo to kuma gipondeno kech ong'eyo kuma kech to ginyal pondone, kech biro kayogi nyaka kuma gipondeno. Ne gidwaro yo mane gitiego jo-Israel te, omiyo ne giketho gik ma jo-Israel nyalo konyorego kaka rombo, kata dhiang', kata kanyna. Ne gibiro gi jambgi kod hembegi, kendo ne ging'eny mana ka bonyo. Kane oriw gi ngamia mane gin go, to ne ging'eny mokalo akwana. Ne gibiro e pinyno mondo giketh cham. Kamano jo-Midian nomiyo jo-Israel obedo modhier, mi jo-Israel noywak ni Ruoth Nyasaye mondo okonygi. Jo-Israel nobedo modhier mapok odwaro nwang', nikech gionge kod pesa, gionge kod chiemo, nikech ka gipuro to jogi biro ketho. To winji noketgi lwet jo-Midian to kokalo kuom ketho mane giketho. We wadhi e verse 7, jahera mag Ruoth. Verse 7 wacho ni kane giywak ni Ruoth Nyasaye nikech thagruok mane giyudo e lwet jo-Midian, Ruoth Nyasaye nooro nigi janabi mowacho negi niya, Ruoth Nyasaye ma Nyasach Israel owacho niya, nogolou e piny Misri kuma ne unie wasumbini, mi aresu e lwet jo-Misri kendo e lwet jogo duto mane thagou. Nariembogi oko mondo giwenu thuolo mi amiyou pinjegi. Nawachonu ni an e Ruoth Nyasaye ma Nyasachu, kendo ni kik ulam nyiseche jo-Amor makoro odak e pinyni. To ne ok uwinjo wachna. Verse 7 to 10 wuoyo kuom kaka Ruoth nochiko dotigi mana Nyasaye notimo ne jo-Israel. Kany Ruoth geno ni gibiro goyo ne Nyasaye erokamano. Ka Ruoth geno ni gibiro winjo wach Nyasaye kendo giluw. Ka Ruoth geno ni gibiro timo gik mabeyo nyim Nyasaye. Kata kamano ne gitimo time maricho, to ma ema nomiyo Nyasaye wang' moketogi e lwet jo-Midian. Kata kamano gimomiyo Ruoth koro ne wuoyo kama, nikech ne gichako ywak malit ne Nyasaye mondo mi oresgi. Kapok Nyasaye koresogi, Ruoth okwongo ng'isogi gima nomiyo koro ikumogi, to kosetieko ng'iso gima nikumogi, to eka odhi e verse 11 mawacho niya, bang' mano malaika mar Ruoth Nyasaye nobiro mobet piny e tiend yath moro man Ofra. Yadhno ne mar Joash ja-Abiezer. Noyudo ka Gideon ma wuod Joash dino cham e bur lwanda mar bio mzabibu mondo kik jo-Midian juke gi chamgigo. Wamake kanyo mathin verse 11 jopolo, wach moro dhiera ka. Ang'eyo ni bendo dhieri, nikech ka andiko malo kucho wacho niya, ni jo-Israel kanochuo to jo-Midian ne hakikisha ni giketho chambegi duto te mane jo-Midian oloso, mane jo-Israel oloso motieko, to kendo ne giduogo gibedo modhier kabisa, ne gionge kod cham. To ochiedhore nade? Kar verse 11 ka oyudore jago moro mariek miluongo ni Gideon ma wuod Joash, manoyudo dino cham, to ento chambegi nodino kanopidhogi kanye. Mano bende question minyalo penjorie. Ento notony nade modino cham
Muma okoleronwa kaka notim. Lakini wachno chopo waere wacho moro rieko moro niya, jale ne kod rieko moro mopondo ma jo Midian ne okung'eyo. Jale ne kod ujusi gi ujanja gi moko ma Ruoth nomiye mane nyalo miyo oyud kaka en otoboa mobed kod cham ma jo Israel ne ok nyal bedogo. Kokalo kuom rieko ni, Ruoth nosinglo out omiyo en ema Roho mar Nyasaye kaachiel kod malaika nobiro mobet e tiend yath mar Ofra mondo mi owuoye kod nikech rieko ne ni malo moingo jogi duto te. Jogi kanopidho cham to jo Midian yudo, to en to kopidho cham to tamo jo Midian yudo mochopo kama koro kee kendo koro dino gi piyo piyo mondo kik jo Midian yudgi. To e tiende kamano yadhono kama nodino e chamno kama nodino e chamno, malaika mar Ruoth Nyasaye nofwenyore ne, mano verse 12. Malaika mar Ruoth Nyasaye nofwenyore ne mowachone niya, in ng'at mathuon kendo Ruoth Nyasaye ni kodi. Gideon nodwoke niya, to Ruoth, to ka en adiera ni Ruoth Nyasaye ni kodwa, to en ang'o momiyo gigi duto te osetimorenwa? Ere honni duto mane kwerewa owachonwa Ruoth Nyasaye notimo kogologi e piny Misri? Ruoth Nyasaye osejwang'owa kendo oseweyowa e lwet jo Midian. Eka Ruoth Nyasaye nochike niya, dhiyo mondo ires jo-Israel lwet jo-Midian gi teko ma in go ni. Tiende ni oyudo ka en kod teko monyalo dino oloso godo cham mopur mopithi ka jo-Midian okia, moteketegi motieki makoro chop kama koro dine ka jo-Midian okia. Omiyo malaika ong'ise ni teko ma in go ni ema dhi resgo jo-Israel. To dwoke niya, owacho ni an ema aori. Verse 15, Gideon otemo wuoyo matin kowacho ni, Gideon dwoko niya, Ruoth, ere kaka dares jo-Israel nang'o Ruoth? Dhodwa e dhot matinie moloyo dhoudi duto mag Manase, to bende an e ng'at marach rachie moloyo e dhodwa. Ochayore, wacho ni an ng'at marach rachie moloyo, tere kaka dang' ares jorwa e dhod jo Manase, dares gi nade? Ruoth Nyasaye nowachone niya, anabed kodi mi anatiek jo Midian, inilogi mana ka gima in ng'at achiel. Tene Ruoth wachne kata rach rachie kata dhoudi dhot matinie moloyo, to in e jal mabiro tiyogo, nikech Ruoth kech andiko wacho ni Nyasaye tiyo kod jok michayo mondo nyinge yudo duong', kotiyo kod ng'at matek, kotiyo kod ng'at mogit baje dongo, kotiyo kod ng'at marahuma, to ji biro wacho ni jalno e moloyo. To kotiyo kod jal ma piny jaro, jal mok ne ka gima en gimoro nyim ji ngang', to eka nying Nyasaye biro yudo duong'. Omiyo kata in bende kik ichari kum kama initie. Ruoth nyalo tiyo kodi kata tin, Ruoth nyalo tiyo kodi kata ionge kod mwandu, Ruoth nyalo tiyo kodi kata ionge kod somo, Ruoth nyalo tiyo kodi kata jogweng'u ok dwari mondo nyinge yudo duong'. Otiyo kod Gideon mawuod Joash, jal ma e dhot matinie moloyo, jal mararacha ma piny buono, kata kamano en ma Ruoth owacho niya, abiro ti Ruoth wacho ni anabed kodi mi nitiek jo Midian duto te kendo inilogi mana ka gima in ng'at achiel. Verse 17, Gideon nokone niya, ka yie kod adier to timna gima nyisa ni in ema wuoyo koda. Yie kiki aka nyaka kelni chiwo moro mondo akete nyimi. Mondo dwoke ni abiro riti nyaka iduogi. Kamano Gideon nodhi moyang'o nyadiel kendo tedo, nokawo mogo madirom kilo 20 molosogo makati ma oketie thowi, noketo ring'o e adita to kado to noole tawo. Eka nokelo ni malaika mar Ruoth Nyasaye e tiende yath. Malaika nowachone niya, ket ring'ono kod malaika no e lwandani kendo yol kado kuomgi. Mi notimo kamano, eka malaika mar Ruoth Nyasaye norieyo lwete momulo ring'ono kod makati gi luth mane en go e lwete. Mach ne omuoch e lwanda mowang'o ring'o gi makati te. Bang' mano malaika nolal nono e wang'e. Winje jal mariek mong'eyo ni Nyasaye tiyone, jal mong'eyo ni Ruoth itigolo ne chiwo. Ito king'isi weche mag chiwo e kanisau, tikawo mane Pastor Lweri. King'isi weche mag chiwo e kanisau, tiwacho jalo dwaro mondo odhi ocham, ogerrego. Kiny kane yudo ka jaodo rwako kata nanga moro mar kitenge maber, tichako kawo mane gik mogole kanisa ma chiege rwakorego. An wang'no kachaka gol kendo. To jalo nong'eyo ni miyo Nyasaye mondo miyo cham. Nyasaye ok bilor mondo miyo cham. Nyasaye ok bilor mondo miyo cham. To in igolo kisete kanisa tiwe mondo Ruoth ogwedhi. Gideon maka Joash, jal mong'eyo tiyo ne Nyasaye, momiyo kokalo kuom tiyo ne Nyasaye manotiyogo ni, omiyo kata nopidho cham to onge gima nyalo rocho chambe wi dongo, kata jo Midian ne ok nyalo yudo. To emomiyo in chambi kethore sama ipidho cham nikech ikia tiyo ne Nyasaye. Achiel mar apar mar chambi bende ok igol, ma miyo kinya Nyasachi miyo sama ipitho to jo Midian yudo thuolo mar nono chambi nikech ok iti ne Nyasaye. To jago matiyo ne Nyasaye ni Ruoth oging'e, Ruoth ogeng'e, en oyudo, en ok nobedo modhier kaka jomoko. Ne en kod cham, to en kod jam, to en kod gik moko te nikech mano. Verse 19, kamano Gideon nodhi moyang'o nyadiel, wawinjo kamano. Kidhi verse 22, malaika nolal nono kosechamo, mach osemuoch mong'o gigo. Mano emomiyo Gideon nong'eyo ni kara malaika mar Ruoth Nyasaye ema oseloso kode, mi nowacho ni yaye Ruoth Nyasaye, kare en adiera
ni asewuoyo gi malaika mari e wang'i ngang'. To Ruoth Nyasaye nowachone niya, bed gi kwe kendo kik iluor nimar ok ne tho. Bang' mano Gideon nogero ni Ruoth Nyasaye e kendo mar misango kanyo mochako ni Jehova Shalom, tiende Ruoth Nyasaye ma en kwe. En ema nochako Jehova Shalom, Nyasaye ma en ruodh kwe, kendo no pod ni Ofra kuno e piny Abiezer nyaka chil kawuono. Verse 25, otieno ni Ruoth Nyasaye nowacho ni Gideon niya, kaw rwadh wuoru gi rwath machielo ma hike 7 kendo imuk kendo mar liswa mar Baal ma wuoru rito, bende ing'ad siro milamo mochung' e bathe, eka igen Ruoth Nyasaye ma Nyasachi kendo mar misango maber mowinjore e wi pidhni. Kaw rwath machielo nogo iwang' kaachiel gi yiend siro misengnigo gi yiend siro mar miseng'ado no, to ka misango wang'e ka misango miwang'o pep. Kae nyiso niya, Ruoth dwa mondo mi oti kode Gideon maka Joash. Kata kamano, gik manomiyo Nyasaye oweyo jo-Israel en gik manoket kuonde milame nyiseche mag Baal kendo kendi mamoko. Emomiyo Nyasaye koro noweyo jo-Israel e piny jo-Midian. To nikech koro nokony jo-Israel, omiyo chuno Gideon ni kapok akonyi to kende maricho mag Lesua mane ka nyaka wuogi. Kata mana sani mawuoyo kodi kane, kapok iduogo ir Ruoth Nyasaye, nyaka imanye kuonde moko misekiere momiyo Ruoth osewei. Nyaka igo peksen e kit ngimani mimanye gima nade ma samoro osetimreni ma ok ber momiyo Ruoth osewei. Ruoth nong'iso Gideon gik momiyo aseweu en ma, en kende mag Lesua ma jowuo oseketo maboyogi. Magi kende ma nyaka koro imuki tilos kendo achiel mowinjore titimna misango. Verse 27, omiyo Gideon nokawo jatichne 10 mokonye timo gik mane Ruoth Nyasaye osechike. Ne ok ohedhore timo kamano dichieng' nikech noluoro jodgi. Kane jodalagi omiyo notimne kane jodgi kod jodalagi omiyo notime mana gotieno. Kane jodalagi ochiew gokinyi, ne giyudo ka omuk kendo mar Lesua mar Baal kendo otong' siro mane ochung' e bathe, mi ochiw rwath ka misango miwang'o pep e kendo mar misango mane Gideon ogero. Ne gipenjore ka gidwaro ng'eyo ng'ama otimo gima kama. Dhi kod mumano nyaka ichope e the last verse, to ibiro winjo wach kaka notimore ne Gideon maka Joash. Gikone ni Gideon noloyo jo-Midian oyokre dhi nyaka chapter 7 kaluwe kaka ng'uono kaachiel kod ahera ma Ruoth Nyasaye notimone. Adwaro mondo mi awuoye matin kuom message ma Ruoth okete ngimana kuom wach ma wacho ni duogo ir Ruoth Nyasaye. Muma masomo mar jong'ad bura achiel owacho kaka jo-Israel notimo time maricho e nyim Nyasaye momiyo Nyasaye notiwogi e lwet jo-Midian. Verse 2 to 5 wuoyo kaka nosandgi malit kendo nothung'gi mane ok ginyal loso gimoro kata matite, ni jo-Midian ne ok ywe to nobiro mondo mi othung'gi. Verse 6 to 10 koro Ruoth wuoyo gimomiyo no ka bang' ka giseywak malit, Ruoth wuoyo gimomiyo nosando jo-Midian. To verse 11 to winjo kaka Ruoth oyiero Gideon ka dino chame tiend yien mar Ofra, to Gideon otiyo ne Nyasaye yor misango. Mano me Nyasaye otimo ng'uono, timo maber. Verse 15 to wayudo kaka jo-Gideon maka Joash notemo matek kabisa, motemo wacho ni Nyasaye ni wuora, to an to danyal nade, ng'at marach ni to dhoodwa be dhoot matinie moloyo. Ne ok ong'eyo ni Nyasaye tiyo kod jok michayo mondo mi okurgo wi jomariek. Verse 25 kede piny to chik Gideon maka Joash mondo oketh nyiseche mag Baal manodwanyogi, mi Nyasaye koro ne ok nyal winjogi. To kono osegolo nyisechego, to mano mi Nyasaye koro miye loch ewi jo-Midian. E kinde machon Nyasaye ne kumo dhano kokalo kuom richo. Wach madani mondo mi winjie maler maro elona gotieno kwadwa lamo Nyasaye bang' dakika matin sane ng'at Bwana en niya, e seche ma ng'ato oseketho, in jakristo mawinja kani, sama iseketho nosewari maber mipong' kod teko mar Roho Maler, isebedo jayalo kuom gima mang'eny, samoro in kata pasta wadwa, samoro ja bishop, samoro ja lay leader, akia titles kaka uluongore e kanisniu. Jomoko luongore ni rector, jomoko luongo jo lay leader, jomoko luongore ni deacon, jomoko luongo ni deaconess, jomoko luongore ni jopuonj, jomoko luongo ni bishop, jomoko luongore ni apostle, jomoko luongo ni jonabi. Koro title mimiu e kanisa to kang'eyo ng'at Bwana. To an gima ng'eyo ni title moro amora momiyi nosemiyi nikech rang'iny mane isechopo e wachni. Ndiko wacho ka kokalo kuom mwa masomo ni seche ma jo-Israel noyudo oseketho, eka Ruoth nodhi obologi e lwet jo-Midian. Inyalo bedo gi telo e od Nyasaye to seboli e lwet jo-Midian nikech kokalo kuom makosa kata ketho miseketho e nyim Nyasaye, miketho kiling'ling' ka ji ok neni. Kendo nitie moko ma ng'ato nyalo timo kisiri ka ng'ato ok nene notimo, kendo kobiro e kanisa to timore matakatifu kowuondo e nyim ji ni en jal maber
kendo jal malong'o, jal mawinjore. To andiko wacho ka ni noket joge lwet jo-Midian. Omiyo bende sama iseketho nyim Nyasaye, to Nyasaye nyalo weyi e lwedo marach. Sama iseketho nyim Nyasaye, kata in e kanisa, Ruoth nyalo weyi e lwedo marach, lwet jo-Midian mondo sandi. To sama Ruoth oweyi e lwet jo-Midian kamano, to we ang'isi ni Ruoth ok mayi iyalo kata nyija yalo kama. Ruoth ok nyal mayi yalo kata kijapako be ok ogolo pako kuomi. Oweyi aweya kabisa mondo ipak Nyasaye. Be oweyi aweya mondo mi iyal kata ni isebedo jayalo, to oweyi aweya mondo iyal. Tije pastor be ok ogolie. Lwedo emoketi lwedo marach. Tije bishop be ok ogolie. Inena bishop e kanisa u. Be inena jatend praise and worship team e kanisa u. Be inena jayalo e kanisa u. Kendo mawuotho e dine kendo luoro ka kod kacha. Ruoth ok mayi mano kata kamano nikech isebam, isewe yor Jehova, omiyo oweyi e lwedo marach. Gik matimore ni gotieno kinindo ibiro pok opogoreni. Olemo mibiro nyago sa asaya miwuotho ibiro pok opogoreni. Un ibiro chalo kod pastors moko ma ji chiwo ranyisi kuomgi ni ka ng'ane odonjo to abe nadonji. Samoro ng'ato biro kata e plot kama idake kopenjo ti Nyasaye miluongo ni Pastor Ben kata Pastor Timothy, oyudo ka landi kama odonje onge ng'ama ong'eyo ni jati Nyasaye, nikech kanyo ji ong'eyie biro kete lwedo marach. To mae momiyo awuoyo kodi ka godhiambo, gimomiyo ikete lwedo marach to pod ok ihinyori, in e lwedo marach to pod ok itho, be pod ok ilwar, be pod ok ofwenyi, richoni be pok oelore, ichodo achoda kiling to ng'ama ong'eyo onge be pok ofwenyi, ikwelo akwela kiling'ling to ng'ama ong'eyo be onge pok ofwenyi, itimo gik moko be kuotho kendo iyenyo kiling'ling ng'ama ong'eyo bende onge, kanisa pod ok ofwenyi. Nikech ondike Petro 2:3 matindo chiko ni kik upad Ruoth odeko kuom singo timo gima nosingore nobiro timo. E Petro 2:3 matindo chiko ni kik upad Ruoth odeko kuom timo gima nosingore nobiro timo. Kata kamano ohore mos korito, nikech ok odwar mondo ji duto te olal, to dwaro mondo mi ng'ato ka ng'ato olokre owe richone. Apako sana ja Nazareth, apako sana Ruodh kwe. Andiko nowacho wach mamora kabisa kisomo mar Petro 2:3 matindo chiko, tiwacho kama wacho ni kik upar ni Ruoth Nyasaye osedeko kuom timo gima nosingore ni obiro timo kaka jomoko paro. Ruoth ok odeko, oyo hore ahoya mana mos kapod oriti in ng'ato Bwana, oriti nikech ok odwar ni mondo ng'ata olal, to dwaro ni mondo ji duto te olokre owe yoregi maricho mondo wuoki Nyasaye maduong'. Mae momiyo Ruoth pod ok okumi kata bedo ni iseweyo yo kamano. Mami Ruoth pod ok okumi kata bedo ni iseringo mi iseweyo wang'e, pod oweni aweya mondo iyal ng'at Bwana. Kata koro iparo ni pod ibera ni kata iwone things are normal, ni dong kata katimo richo pod akwelo kano karube pod akachung' to bayala ji pod gona mana na men, ji pod opoya kaka ng'e yala maber. Wi wil Ruoth hore mos, kendo wi bende wil no ndiko osewuoyo kodi mar fweny 2 gichaka 3 nyaka 5. Andiko wacho niya Nini jakinda kendi se chandori malet nikech an to ok iseol, to kata kamano pod an kodi gi wach ni koro to ok ihera kaka ni hera mokwongo. Parie kuma seae ka ipodho, lok chunyi mondo itim gik mane timo mokwongo. To ka ok iloko chunyi to anabi miya gol tachi oko. Ka ok iloko chunyi to anabi miya sim tachi oko, mondo mi ng'e ni an Nyasaye maduong'. Muma wacho ni ok ihero Ruoth kaka ni here mokwongo. Kata in bende kichiko iti mondo iwinja mos, tiyudo ka ok ihero Ruoth kaka ni ero Ruoth mokwongo. Ok ero Ruoth kaka ni ero Ruoth mokwongo. Ruoth wuoyo ratiro kawacho niya ni ok ere kaka ni ere mokwongo. To moro mora Zaburi 81 matindo 13 ni to mano kaka gombo ni mondo joga uwinjaga. Agombo kaka joga ma Jo-Israel mondo uwinja. Mad Jo-Israel luwega yorena. Ka jogi otimo kamano to dalone gi wasikegi piyo miya kum joma sandogi. Sama ng'ato chiko ite mowinjo Jehova kaka Gideon maka Joash nowinje, to Jehova nyalo timo ne ng'ato maber. Kuom mano Ruoth penjo moro e Jeremia, Ruoth penjo moro e mo mar Jeremia to kod Isaya 1 matindo 3. Ruoth penjo moro, to Jeremia bende Ruoth penjo moro. Kisomo mar Isaya 1:3 andiko Ruoth penjo niya ni dhiang' ong'eyo wuonogo, kendo kanya bende ong'eyo kund wuon. Dhiang' magombo dhiang' miyang'o tichamo ring'o, ong'eyo nigi rieko mong'eyo nyaka kul ma wuon gi ogerone. Kata kanya be ong'eyo wuon gi, kendo kata kigweji teke to wuon gi to luoro kendo ok onyal gwe teke unless man in accident. To joga Jo-Israel to ok ong'eya, kendo adier joga wuon onge kata kod paro. To kisomo bende muma mar Jeremia 8
Mwamar Jeremia 8:4 nyaka 7 nyaka 7. Ndiko wacho ni in Jeremia wacho ni joga ni an Ruoth Nyasaye wacho kama: ka ng'ato podho to donge ochako chung' kendo, koso ka ng'ato baro moweyo yo to donge oduogo e yo kendo. To ka kamano to ere gimomiyo joga baro magiweya to ginyal duogo ira ngang'? Gitwere kuom nyisechegi manono kendo gidagi duogo ira. Ne achiko ita mondo awinjie weche to ne oge wacho adiera kata achiel. Onge kata ng'at achiel kuomgi moseloko chunye kuom timbene maricho, kata moseywagore kuom richo mosetimo. Ng'ato ka ng'ato muomore e timbene mana ka faras lweny mochodo kochiko wasigu. No kata ugungo ma e kor polo ong'eyo ndalogi mag dar, kendo kata kuru gi opija kod nyamnaha bende ong'eyo ndalo magiduogoe. Joga to kia chikena. Hallelujah. Andiko pimo ng'at modagi duogo ir Ruoth. Kipimo chomo mar Isaya no kaachiel kod Jeremia, to iyudo ni ndiko pimo jal modagi kuom duogo ir Ruoth ni kata mana dhiang', kata mana punda, kata mana ogungo, kata mana opija, kata mana nyamnaha oloyo jale kod paro. In dhano ochung' tir ma Mungu nochweyo, ochung' tir mawuotho kod tiendege ariyo ma jo sayans nomiyo nying ni Homo sapiens, oayo Homo habilis, oayo Homo erectus, tinde no Homo sapiens. Jal mani kod rieko mamalo chutho ni to kata dhiang' madho gi nyimbiche no ohewi kod paro, jal motamre duogo ir Ruoth. Kech andiko mapenjo mondo ka koro kata mana ogungo gi nyamnaha ong'eyo ndalo magiduoge to joga to kia. Kare mami Ruoth yanyowa e moma Jeremia 4:22. Ka Ruoth wacho joga ofuwo kendo gichalo kod nyithindo momemore, richo ma ging'eyo timo to timo maber to tamogi. Jeremia 4:22 ni joga ofuwo kendo gichalo kod nyithindo momemore, richo ma ging'eyo timo to timo mabeyo to tamogi. Kuom mano atieko kanyisi ni e Jeremia 6:16 ma misumba Nyasaye ondiko na malo kachacha, owacho wach moro modona tiek go ng'ato Bwana ni Ruoth Nyasaye wacho ni joge niya: chunguru akek yore mondo urang wang' yore machon kupenjo kuma yo maber nitie, wuothuru wang' yorno. Gima ng'ato okuongo tim, chung'i akek yore mondo imany kama yo nolal nigo. Ne chako maber kendo roho nopong'i, ne neno ka gik moko dhi ni sawa sawa. To ang'o matimore? Wach ni olal nigi kanye? Ere kama wach ni olal ni ng'ato Bwana? An ka mondo mi akonyi lamo no ndike Isaya 1:18 biuru mondo wapor wach kaachiel. Kata richo ni kwar karemo tibiro loke mbed matar ka pamba, kata richo ni kwar kalemo bi ubiro luoke mondo bed matar ka pamba. Mana Isaya wuod Amos lero kabisa kisome Isaya 1:18 nyaka 19 andiko wuoyo ka wacho niya, Ruoth Nyasaye wacho niya: koro biuru wapor wach kaachiel. Kata obedo ni richo ni kwar manade to ginidok matara ka pe, adieri kata ka gikwar ka remo to ginibed marachar ka pamba. Ka uyie kuom umako chikna gi chunyu duto to unucham gik mabeyo duto mag piny. To ka udagi mi upieme koda to ligangla notieku, nikech an Ruoth Nyasaye ema wacho kamano. Adwa mondo mi akonyi lamo ng'ato Bwana. Isekiere yo mane? Isereme yo mane? Isego kona yo mane? Isekosore Nyasaye e yo mane? To ne gima mondo ing'e ni kitamori duogo ir Nyasaye, tandiko wacho ni kata mana punda oloyi kod rieko, kata mana dhiang' oloyi kod rieko, kata mana kanyna oloyi kod rieko, kata mana ogungo ma en winyo mani kor polo oloyi kod rieko, kata mana nyamnaha ma en winyo mafuyo kor polo oloyi kod rieko, kata mana opija oloyi kod rieko. Nikech itamori duogo ir Nyasaye, to mano be chak penjo niya, ni ka dhano gore pe, ka ng'ato lwa dongo chako podho ochung' kendo, ang'o ma joga to lwato gi tamore biro ira, ni tamore biro duog ira. Te Sauda Amos wacho ni bi mondo wapor wach kaachiel. Kata richo ni kwar karemo biro kwat lose mobed matar ka pamba. To Jeremia Makambusi wuod Hilkia 6:16 wacho niya: goye ane abautan kumiluono, kiseng'eyo ka yo miluoni ok teri Nairobi to idwa dhi Nairobi. To yuro kalo yo miluo signboard wacho ni chomo Kapenguria, ichomo Lodwa, to go abautan mondo imany kuma yo nolal nigo, nikech nitie kama ni miss go marach. Kichopo Total Junction to kara mondo mi chom yo Nakuru to inigo kona kichomo Timboroa Forest, ichomo yo Eldoret. Godoge akek yore kama ne yo lal nigo mondo mi ng'e kuma yo nolal ni mondo imany Nyasaye maratego. Ndike Petro Moya somo ni kik iwach Ruoth odeko kuom timo gima nosingre no biro timo, to ore mana mos mondo mi ok odwar mondo mi lal
lal odwa mondo miduog back to repentance. The Lord is really waiting for you to come back to repentance. En ang'o ma isemoko e kona mane ma Ruth oseyudie go? Kawuono I want to pray a prayer of repentance. Lamo mar lokruok mondo ji to oduog ir Nyasaye. Lamo sama isekoso Ruth weyi lo jo-Midian. Isebiro kisandori jo-Midian sandi. Isebiro ka gik moko githung'i nyaka kona. Temo osemonji nyaka tila 12. Ok inyal dhi nyime maber. Ma mana jo-Midian ma Ruoth ema oseweyo mondo mi onyor ngimani. Samoro tuoche ka kod kacha. Ma mana jo-Midian ma Ruoth oseweyo mondo mi onyon ngimani. Samoro ipo ka kati loko biashara to ok dhi. Mana jo-Midian ma Ruoth oseweyo mondo mi onyon ngimani. Gima mondo tim gima Gideon ma ka Joash notimo. Nogo peksene pinygi ma jo-Israel moyudo gik momiyo Ruoth noseweyogi ni kende mag liswa ne nitie. Kende madongo dongo mane timogo gogo misango ni seche mag Baal ne nitie. Omiyo gima notimo nomuko kendego duto te mokethogi te moketo kendo mar Nyasaye kende. Ibego peksene kit ngimani kuonde ma jachien osebedo ka lose liswa e ngimani momiyo teko mar Jehova pod ok olimi. Mae gima koro nyaka igone peksene kendo mondo imany mondo iyudie teko mar Nyasaye. Awinjo ka teko nitie godhiambo mondo akonyi lamo ng'ato Bwana. Awinjo ka teko nitie mondo mi alami Nyasaye maratego. Ng'at ma ni kod dwaro kende mabiro ting'o bade ka mondo akony lamo nying Yesu ma ja-Nazareth. Amina. Wuora Nyasaye malich, ruodh ngima, ruodh nyalo, ruodh teko. Jehova wenwa kuom tamore duogo iri Nyasaye mipimwa kod dhiang', pimwa kod nyamanaha, noingowa kod rieko, pimwa kod ogungo kod opija. Nyasaye mangima wenwa jite manie emaka wenwa wasedwanyore nyimi, waseketo kende mag lesowa. Mose miwe wa lwedo marach, lwedo jo-Midian mothung'o wa mi wabedo modhier makata waloko ala. To jo-Midian biro maketho alawa mawite kuchocho kata wabi ka tich wayudo mesara. To jo-Midian biro maketho mesara mwayudo magi gikni ok konyo nikech tuoche donjo ka kod kacha. Nyasaye maduong' we waludo marach, we waludo mar korona. Wan piny waseketho ni korona chalo kaka jo-Midian manyono wa miyo wuotho kod mask pile ka pile. Miyo wane social distance makata ok inyal bedo kin kata free kod wadu. Nyasaye maduong' moloyo iwenwa jite madhi ting'o badegi ka akwayo ng'uono on their behalf. I am repenting on their behalf. Nyasaye wenwa jo-Midian osenyonowa monyonowa marach nikech richo mosetimo mbele ni okumba. Tie kodwa kaka Gideon maka Joash manogolo gik maricho kata kende mag leswa molosi mokete kuonde moting'ore madongo mondo chak iwuothie kode. Yaye wuora Yesu ja-Nazareth, golo lwedo marach ma jo-Midian waywakni kaka jo-Midian jo-Israel noywakni bang' ka koro joka nosethung'ogi marach. Nyasaye maduong' iwene jogi, Nyasaye mangima duogi e yo. Ndiko wacho ni ori mos ok irikni ni kik wapari deko kaka jomoko paro tiyori mos mondo walokre. Bende chake wacho ni kata mano gungo manie koro polo ong'eyo kindegi magibiro nyaka opija gi nyamana ong'eyo. Joga to kia iwacho ni wafuo wachalo nyithindo momemore ma ok matimo riche maber nwa to gik mabeyo to tamo watimo. Miyo waduoge kek yore mondo wamanye kama yo nolal nwa go. Wacho ni waseneno kuma nwa wae kwa podhe fweny ariyo. Ko kwalokore tibiro golo tachwa oko. Nyasaye maduong' kigol tachwa oko. Jehova osebuduogo iri okumba. Walokore kod chind iwa Nyasaye maduong'. Jehova mande wenwa timna ng'uono kaachiel kod ber. Keto jogi lweti misinga. Jal moande osepodhe ke jo-Midian nyono. Nyasaye kawuono lokore wene oande mondo dhi nyime mabe jo-Midian mondo dhi. Jal ma pesa ne ok nyal konyo chunye mag mifwadhi olu nikech jo-Midian nyono kokalo kuom richo mosetimo. Wene richo ni Nyasaye mondo oande ochako dhi nyime mabe tije mondo miyo konye. Jal mogi kod kwe od ke jo-Midian okelo sasia. Nyasaye timie ng'uono mondo ng'uono kod hera kaachiel kod ber mondo bedie. Alamo ne ng'ato ka ng'ato mosebedo rem manade kata wach manade mopondo mosebedo komako ng'ato ke jo-Midian sande. Kawuono ni Jehova golo jo-Midian mondo teko ni obedie Nyasacha. Erokamano ja-Paradiso. Erokamano sana ruodh kwe. Erokamano chieng' orenyi mudho. Erokamano sule mar okinyi. Erokamano mesenga ni biwa poro wach kaachiel. Kata richo wa kwar karemo biro rwake mbiro kata pamba. Jehova wacho ni kata richo nane kwar karemo kase biro iri tibiro wenwa. Jok mobiro iri Nyasaye wenegi. Jok modagi to ligangla no tiekgi. Ok apanti ng'ama nyalo dagi sani wuora. Wasechokore mwabire tubo embi ka Nyasaye mondo tim na ng'une loko kod rembi mondo chwere msalaba Kalvari. Jehova wasere bado ka wabiro kwa joketho
Jehova timno maber, nikech alami kayie e nying Yesu Kristo manyaka chieng'. Ng'ato ka ng'ato mowinjo lemo ni o type amen. Kiyie ni lemo ni dhi konyi to type amen. Kaka ni ting'o badi ken kod dwaro moro amora, tisewinjo lemo malamo kaeni, to wache ni amen, to lamono dhi bedo kod teko e ngimani. Ohandi Jamidian ok chak nyono kendo, tiji Jamidian ok chak kele mifwadhi kendo, chambi Jamidian ok chak ketho kendo, nikech ruodhini osemiya alamo ni e yore yie e nying Yesu Kristo ma Janazareth. Bed kod yie e wacha ma in go. Nyasaye mdu gwedhi e nying Yesu Kristo ma Janazareth. Ageno ni jok ma winja ka jochiende ose ayo andgi, Jamidian ok chak sandi kendo. Nyaka wachak warad kodi kendo, an Pastor Ben Makodieka wuod nya era. Kik wiwil mok subscribe e YouTube channel naka, bende kik wiwil mok idio notification bell. To kapok subscribe to play ye kata matin, kata play mana 2 minutes, 3 minutes kende, 4 minutes, 5 minutes. Play ye winje message mantie kaste subscribe. Kitimo kamano to Nyasacha biro gwedhi. Kao kamano to Nyasacha mondo gwedhna wa hinya. Shalom. Ina